thì sao Việt nó đang dần trở thành một cái biểu tượng của underground tại Việt Nam. Người ta không biết nhạc techno là nhạc gì, nhưng mà người ta bảo là nhạc này nhạc sao Việt. It's still something new compared to Europe when you get like 5 or 6 clubs in each city. It was not saturated compared to the other cities in Asia like Hong Kong or Shanghai. Vietnam will be represented by Hanoi in the international scene with all these new kids who are really curious, I'm gonna say. You can feel they're way more curious than anyone right now in the region. Cái nhạc techno nó rất là hợp với cả Hà Nội. Nó tối và nó cổ. Cái người đầu tiên mà mình biết đến cho mình biết đến là cái techno là gì, là Scanx. Sau đấy thì mình thấy được cái cá tính của mình nó phù hợp với nhạc techno. Mình rất là thích nghệ thuật tối, gặp những cái người mà Việt Nam yêu thích techno thì đã rất là hiếm rồi. Nhạc này thì với cô thì cô cảm thấy là con người thì nó vui khỏe, nhưng với tuổi của cô nó cao, có lúc nó hơi đau đầu. I can feel that they're more into UK-based hip-hop trap, and we're into house and techno. We knew that we could not come just with the dark room. Okay, so let's go in the dark room now. So yeah, so here it is. In a lot of places, yeah, you can see like people just taking pictures of themselves with the flash, taking selfie, and that's really something we don't want to have. Like we don't want to that people put the image of Savage like in the social media. We want to keep it like in the real experience. So when people go here, they just like leave the brain outside. They don't take picture, and they will remember like everything what happened in their night. How we can introduce the dark room to locals, so we knew that we need a kind of comfy bar when people can come, and this is the first step. Some people came at the beginning and they were like, oh, what is this room? They didn't like it, but step by step they start to understand what it was, and now I see them mostly in the red cubes. Ví dụ như là thứ 7 tuần trước là 90% là người Việt và 10% còn lại là người nước ngoài. Và đấy là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng trong Việt Nam. I think what's going to happen is there will be a lot of kids who come right now to the club who discover this sound, and they're going to start to know about production and DJing, and I think they're going to start doing their thing on their own. For me, I don't want to know if they're going to sound like what I like. What I want to know is like who's going to be next.